Serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na vyuo vikuu mbalimbali vinavyoongozwa na chuo kikuu cha Kenyatta na chuo kikuu cha Yale imetoa matokeo ya awali ya utafiti wa udhibiti unaojulikana kama Randomized Control Trial ama RCT, uliolenga kuchunguza uwezo wa watoto wa miaka mitatu kuanza shule. Lengo la utafiti huu ni kuwapa nafasi mama zao kushiriki katika shughuli za kujipatia kipato, hususan kilimo ambacho ndicho tegemeo kuu la kiuchumi katika kaunti hiyo. Halmashauri ya Kitaifa ya Takwimu nchini KNBS pia imehusika ili kuhakikisha viwango vya ubora wa elimu vinazingatiwa. Kulingana na mtafiti mkuu Profesa Simon Onywere, utafiti huu ambao sasa uko katika mwaka wake wa pili umehusisha takriban shule 60 kati ya taasisi 454 za elimu katika kaunti ya Tharaka Nithi na umedhaminiwa na mashirika mbalimbali kama vile wakfu wa Gates. You have two things that are happening. The child care curriculum intervention. And number two, the child assessment and matter survey. So you are doing something or something is happening and you need to find out whether it is causing a change. So there's a very different group that is doing that and there's a very different group that is doing the intervention. And the group that is doing the intervention consists of early childhood experts, intervention supervisors, mentors, teachers, head teachers, who are playing a very critical role in administration and especially in ensuring and supervising the activities that they are doing. And of course, the content and the requirements covers a broad range of things. I think you have tested some of them today. And of course, the teacher interaction is very important. The socio-emotional development is very important. Makamu Chansela wa Chuo Kikuu cha Kenyatta, Profesa Washeke Wanjohi, ambaye aliwakilishwa na naibu makamu chansela wa utafiti chuoni humo, Profesa Caroline Thorua, alisifia umuhimu wa mradi huu wa kuwatunza watoto, akigusia jinsi Chuo Kikuu cha Kenyatta kimejitosa katika kuunga mkono mradi huu. Kenyatta University has done a lot to enhance women economic empowerment, such as setting up a daycare center within the university to nurse babies of student mothers and young women working at Kenyatta University and the neighborhood. The daycare takes care of children aged 6 months to 3 years. It has trained caregivers and a medical nurse who looks after the children in case of illness. The daycare is closer to KU Health Unit in case of any emergency. Further, at Kenyatta University, through the Kenyatta University Academy, 3-year-olds are admitted to playgroup within the pre-primary school. The approach was to do evaluative research on programs, come up with the gender disaggregated data, develop policy briefs, and then work with policymakers for uptake of these policies. That is the approach of all 14 projects. For this RCT, we had to get the information from the livelihood. We also anchored the livelihood project in Tharaka Nithi. Kwa mujibu wa matokeo ya awali ya utafiti huu, imebainika kuwa watoto wa miaka mitatu wameonyesha maendeleo ya kiakili yanayowawezesha kuanza masomo mapema, huku wakitoa fursa kwa mama zao kushiriki katika shughuli za kiuchumi zinazoinua ustawi wa familia zao. Essentially, the idea is that if you have a group of schools and you randomly pick some to be part of the intervention and some to be part of the control, there shouldn't be any systematic difference between them. So the only difference between them, if it's completely random and not picked by area and not picked by quality of the school, the idea is that when you implement the intervention, whatever you measure as the outcomes, that is attributable to the program and not for any other characteristics that the school might have. What was coming out of it? At least our children to some level demonstrated the ability to listen, comprehend, and respond appropriately, which are very important skills required for the child to participate actively in the class setting, learning and comprehending, even the 3-year-old. Because you can see, like the mean percentage of the 3-year-old is around 61.
They can be able to follow instructions. Huu ni mpango wa kwanza wa aina yake katika shule za umma nchini, hasa katika maeneo ya vijijini. Mpango huu ulianzishwa kutokana na hitaji la kuwapa kina mama fursa ya kurejea katika shughuli zao za kiuchumi haraka baada ya kujifungua na kulea watoto wao hadi wanapofikisha angalau umri wa miaka 3. We wanted to know whether the women have a bargaining power. And there are a few things we looked at. Purchasing food. Who purchases food in the house? Anasema ni mimi. Kweli ni wewe? Anasema ni mimi. We recorded it. And we found out from this that in 10 of the items we considered, purchasing clothes, sales, choosing which items you need in the house, child education and so on, in all of those, in the 10 items considered, more women made final decisions in 5 items. And which are they? Chakula, nguo, afya ya watoto. Wazo hili lilianza baada ya ujenzi wa kituo cha kulea watoto wachanga maarufu duniani katika soko la Chuka, ambacho kiliwapa kina mama nafasi ya kuja sokoni na watoto wao, kuwaacha mikononi mwa mlezi na kuendelea na biashara zao. Baada ya mafanikio ya mpango huo, Chuo Kikuu cha Kenyatta kwa juhudi za kuwezesha wanawake kiuchumi kiliungana na serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi ili kupanua mpango huu zaidi ya soko kwa kujumuisha katika mtaala wa elimu ya awali ECDE. Kupitia mpango huu, watoto wa miaka 3 wanajiandikisha shuleni na kufundishwa na walezi waliopata mafunzo maalum. We advocate for increased investment in pre-primary infrastructure, including classrooms and child-friendly learning materials, capacity building for early childhood educators to ensure quality teaching and care, sensitization campaigns to encourage parents to embrace early childhood education for their children. And to this end, Kenyatta University remains committed to working closely with all stakeholders to turn these recommendations into actionable policies that will create lasting change. Vyuo vikuu vinavyohusika katika utafiti huu vimetumia vifaa vya ndani kubuni mbinu za kujifunza zinazoimarisha uwezo wa watoto huku wakifundishwa kwa lugha zao za mama. Kwa kuzingatia tofauti za lahaja katika kaunti ya Tharaka Nithi, watoto wanapokea masomo yao kwa lahaja zao mbalimbali, jambo ambalo limeongeza kiwango cha uandikishaji shuleni na kuboresha uchumi wa familia husika. We allow children to interact with the materials as the other teacher coaches. Here children are able to learn skills, more skills like sharing. They share materials. They learn vocabularies because they talk as they interact with those materials. That it is possible to have a 3-year-old child grasp educational concepts and retain them. We have seen that one practically in our schools. Because when these children came to our schools, we were the first to receive them. All these others are just getting information from us. So firstly, we were wondering how we would handle them because they used to cry, run for their parents and so on. But with the materials that were exposed to them, they got used and everything went on well. Sam Ngaruya, mtaalamu wa elimu ya msingi kutoka Wizara ya Elimu, amesema kuwa mradi huu umeidhinishwa rasmi na serikali na utatekelezwa katika maeneo mengine nchini, kwani sehemu nyingi za Kenya zina hali zinazofanana na za Tharaka Nithi. At the basic education, we know learning begins at birth. Some studies say before birth, but we know also our mandate is at 4 years. So we are concerned with 3 things which I say you are addressing in this study. And that is, to what extent are our household able to prepare children to learn? At what level? At what is the readiness of these children as they start pre-primary 1 or they start grade 1? So our concerns in school readiness are 3 levels. The readiness of the learner to learn as they come to school. We are also concerned with the readiness of them to transition in the different levels
and we are also concerned with the readiness of our institutions to receive those children. So as you address those things, it's also good to look at that wider perspective. The women in our county and in our country have been very pivotal drivers of economic growth, innovation, and sustainability. There would be more contributions, and their contributions span from both formal and informal sectors, often overcoming systemic barriers to deliver results in every part of our economy. Despite the turbulent changes that are fed by market dynamics, women's roles in our lives are irreplaceable. They are the engine of development, prepared by years of observing, nurturing, learning, adapting for such a time as this, when their participation in society continues to mold our future. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amepongeza utafiti huu na kusisitiza kuwa serikali yake itawekeza zaidi katika elimu ya msingi, akisema kuwa mpango huu hautaongeza tu uandikishaji wa watoto shuleni bali pia utaimarisha msingi wa elimu yao wanapoendelea na masomo ya juu. We are happy that things are happening in 60 schools in Tharaka Nithi out of the 454. That tells you that we have a big job ahead of us, that if we have to roll out what is working in 60 schools in 454, we need not just determination, we need prayers, we need resources, we need determination and beyond. Aidha, walezi 60 waliopata mafunzo chini ya mpango huu wataajiriwa kama kundi la kwanza kushughulikia ongezeko la watoto wanaojiandikisha shuleni. Caroline Kimwele, KUTV, kaunti ya Tharaka Nithi.